আসসালামু আলাইকুম। সুইফট ইউআই টিউটোরিয়ালে স্বাগত। আজকে আমরা শিখব হচ্ছে শেপ সম্পর্কে। আমি একটা ফাইল তৈরি করতেছি। সুইফট ইউআই ফাইল। তারপর 3 নম্বর টিউটোরিয়াল আমাদের সুইফট ইউআই বেসিক লার্নিং এর। আমি ক্যানভাসটা রিজুম দিলাম। ক্যানভাসটা রান হচ্ছে। অপেক্ষা করি। ক্যানভাসটা রান হয়ে গেছে। টেক্সটটা সরাই দিলাম। ফার্স্ট শেপ হচ্ছে সার্কেল। সার্কেল যখন দিব অটোমেটিক আমাদের ভিউ করবে একটা সার্কেল। সার্কেলের ফার্স্ট ফিল কালার, আমি কালারটা চেঞ্জ করি। কালার গ্রিন, কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে। মডিফায়ার আছে এবং ফরগ্রাউন্ড কালার, ফরগ্রাউন্ড কালারের মধ্যে তফাৎ আছে, আমরা পরে আস্তে আস্তে বুঝবো। রেড, দিলাম ফরগ্রাউন্ড কালারটা দেখা যাবে। ফরগ্রাউন্ড কালার নম্বর কেউ দিতে পারি। আসবে সার্কেলের স্ট্রোক, স্ট্রোক হলে ফরগ্রাউন্ড কালার ফিল কালারের সাথে একসাথে স্ট্রোক কাজ করে না, কারণে এরর আসতেছে। তো স্ট্রোক আলাদা, স্ট্রোক স্ট্রোক কালার হিসেবে ইউজ করব। কালার আরো অ্যাট্রিবিউট ইউজ করা যাবে, যেমন কালার অরেঞ্জ, ফাইন ইউজ করব। লাইন উইথ 10 ইউজ করা যাবে। স্ট্রোকটা আরো অনেকভাবে ইউজ করা যায়। স্টাইল
স্ট্রোক স্টাইল স্টাইলে আমরা ইউজ করতে পারবো, যেমন লাইন উইথ, লাইন উইথ 30 ইউজ করলাম, লাইনকে রাউন্ড ডট লাইন জয়েন দরকার নাই আপাতত, এগুলো আমরা ইউজ করবো না, ড্যাশ ইউজ করবো না। তারপর আমরা ড্যাশটা ইউজ করবো হচ্ছে ডট লাইনকে রাউন্ড ইউজ করবো, রাউন্ড ইউজ করা যাবে, রাউন্ডটা বোঝা যাচ্ছে, ড্যাশটা আমরা একটু বাড়ায় দিয়ে দেখি, তার জন্য রাউন্ডটা দেখা যাচ্ছে। দেন স্ট্রোকের সাথে আরো কিছু ইউজ করতে পারবো, ট্রিম, ট্রিমটা ফ্রম জায়গা থেকে আমরা শুরু করবো, একটা হচ্ছে টু, কোথায় শেষ হবে, টু হচ্ছে যদি আমি 0.5 দিই তাহলে আমাদের করে দিই পার্সেন্ট, থ্রি দিলে 3%, এর সাথে আমরা যদি স্ট্রোকটা নিয়ে আসি, বিভিন্ন শেপ তৈরি হবে, তৈরি এখানে এর সাথে কাজ করে না, ট্রিমটা আলাদাভাবে কাজ করতে হবে, মডিফায়ার অনেক মডিফিকেশন হবে, মডিফায়ার কাজ করবে না। তো হ্যাঁ, প্রাইম ইউজ করতে পারবো, প্রাইম উইথ হচ্ছে 300, হাইট 300 আমাদের দরকার হচ্ছে সার্কেল ফ্রেম, আমরা ট্রিমের নিচে পেজ করলে তারপর তো একটা শেপ হয়েছে, এটা কোডিং হিসেবে ইউজ করা যাবে, যাই হোক আমরা দেব, এটা আমরা কমেন্ট করে দেব। তো নেক্সট স্টেপ হচ্ছে ক্লিপস, ক্লিপসটা
এটার সাথে আমরা সেম ভাবে এইসব অ্যাট্রিবিউট গুলো ইউজ করতে পারবো। কালার, ফরগ্রাউন্ড কালার, স্ট্রোক, সেম জিনিসটাই আমরা এটার সাথে ইউজ করতে পারবো। ট্রিম কালার, এটা ট্রিম। পরের টিপস, তারপরে হচ্ছে ক্যাপসুল। এটা আমাদের খুবই প্রয়োজন হয়। স্টাইল ইউজ করবো, তারপরে হাইড্রেট একটু ঠিক ক্যাপসুল, তারপর কন্টিনিউয়াস করলে কর্নারে আপডেট হবে। এটা হচ্ছে ক্যাপসুল। এটা বটনে আমরা সবসময় ইউজ করি। ক্যাপসুলের সাথে সবকিছু ইউজ করতে পারবো। ট্রিম, সরি, ট্রিম স্ট্রোক, আমরা এগুলো সব এখানে ইউজ করতে পারবো। এখন আছে হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেল। রেক্ট্যাঙ্গেলের সাথে সেম ইউজ করতে পারবো। আর আছে হচ্ছে শেপ, রাউন্ডেড রেক্ট্যাঙ্গেল। এটা হচ্ছে কর্নার রেডিয়াস, পাবো 10 দিতে পারি, 13 দিতে পারি। সবগুলোতে আমরা সেম মডিফায়ার ইউজ করতে পারবো। কালার, পিঙ্ক, স্ট্রোক, ট্রিম করতে পারবো। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন সিম্পল শেপগুলো আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারবো। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। পরের টিউটোরিয়াল আমরা আপলোড করবো। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।